نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Honorable Principal and respected teachers and all of my dear friends, today I am going to deliver short speech on the topic purpose of life. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. In the name of Allah, most gracious, most merciful, say my prayer and my sacrifice and my life and my death are for the one God, the Lord of worlds. At last, I would thank to all audience for giving me short time.